Comparison between perfect competition, monopoly, monopolistic, and oligopoly. Perfect competition is a market situation in which there are large number of buyers and sellers of a homogeneous product, and the price of the product is determined by the market forces. According to Billas, the perfect competition is characterized by the presence of many firms. They all sell identically the same product. The seller is a price taker. Thus, perfectly competitive market has many buyers and sellers of a product, so no single buyer or seller can affect the market price. Characteristics of perfect competition: large number of buyers and sellers. Under perfect competition, there are large number of buyers and sellers, and it have a homogeneous product. In a perfectly competitive market, all the firms produce and supply homogeneous products or identical products. It will have a single price. എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും സെയിം പ്രൈസിലാണ് വിൽക്കുന്നതും ബയേഴ്സ് ആ സെയിം ഫിക്സഡ് പ്രൈസിൽ തന്നെ വാങ്ങുന്നത്. Free entry and exit of firms. Under perfect competition, every firm is free to enter or leave industry. Perfect knowledge of a market condition. In a perfectly competitive market, all the buyers and sellers have perfect knowledge about the market conditions. Perfect mobility of factors of production. Under perfect competition, all the factors of production are perfectly mobile. Absence of selling and transportation cost. Under perfect competition, it is assumed that there are no selling and transportation expenses. If there are selling and transportation expenses, different price will prevail in the market. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് വന്നാൽ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവും. മോണോപോളി. The word monopoly comes from Greek words mono and poly. Mono means single and poly means selling. These two mean alone to sell. Thus, monopoly is a market situation in which there is only one seller or a producer of a product for which there is no closer substitute. It controls the whole supply of a particular product. It has complete control over the price too. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി മാത്രം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം വിൽക്കുന്നതിനാണ് മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒരു കമ്പനി ഒന്നും അത് വിൽക്കുന്നതല്ല. Features of monopoly. There is only one seller of a product. The product has no closest substitute. The entire market is under the control of the single seller. The monopolist fixes the price for the commodity. He is a price maker and not the price taker. Other sellers or new firms cannot enter into the market easily. The firm and industry are one and the same. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഈ മോണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ എല്ലാവരും ഇതിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അപ്പം പെട്ടെന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സെല്ലർക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഫേമിന് ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Comparison between perfect competition and monopoly. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മോണോപോളിയിൽ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലർ ഹാസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഇൻ മോണോപോളി കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. മോണോപോളിയിൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ വേറൊന്നും ഇല്ല.
പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ്, ഈസിയുമാണ്. മോണോപ്പൊളിയിൽ എൻട്രി ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. മോണോപ്പൊളിയിൽ പ്രൈസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് മോണോപ്പൊളി. Monopolistic competition. It is a market situation in which competition is imperfect. Imperfect competition imperfect competition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോപ്പൊളിയുടെയും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് റിലേറ്റീവ്ലി മെനി ഫേംസ് സപ്ലൈ എ സിമിലർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് with each firm having a limited degree of control over price. Under monopolistic competition, the goods produced by different sellers are not homogeneous. It has but they are differentiated by several brands and trademarks. Features of monopolistic competition. Large number of producers. It will have large number of producers. Under monopolistic competition, there are a large number of sellers or firms. It can be 25, 40 or up to 70, but this number is not so large as under perfect competition. Product differentiation. Free entry and exit of firms. New firms are free to enter into the market and all firms are free to go out of the market. Important role of selling cost. Under monopolistic competition, advertisement and selling costs play an important role. No combination of all firms. Under monopolistic competition, though there are several firms competing with one another in selling and differentiated products, these firms do not come together into a combination in the form of industry. More elastic demand. In the absence of product differentiation, the demand curve of the firm will be perfectly elastic like the demand curve of a perfectly competitive firm. Non-price competition. Under monopolistic competition, the competition is generally non-price competition. Lack of perfect knowledge of the market. There are innumerable products, each being a close substitute of the other. Hence, the buyers do not know about all these products, their qualities and prices. ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബയേഴ്സിന് ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒന്നും ക്വാളിറ്റിയോ പ്രൈസസോ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. Difference between monopoly and monopolistic competition. Under monopoly, there is only one producer or seller of a particular commodity, but under monopolistic competition there are large number of sellers. Under monopoly, the question of product differentiation does not arise. Under monopolistic competition, the producers make product differentiation. Under monopoly there is no competition, but under monopolistic competition there is some degree of competition. മോണോപ്പൊളി സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും അതിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വരാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ മോണോപോളിസ്റ്റിക്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സും ഫേംസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. Comparison between perfect competition and monopolistic competitions. Similarities. In both markets, each firm acts independently without regard to the responses of its competitors. In both market situations, free entry guarantees that firms each normal profit in long run equilibrium. Differences are under perfect competition, products are identical, but under monopolistic competition, products are differentiated. Under perfect competition, buyers and sellers have perfect knowledge of market conditions, but under monopolistic competition, the buyers and sellers do not have complete knowledge about the product. Oligopoly. The term oligopoly is derived from two
Greek words oligo and poly, which means a few and to sell. This oligopoly is a market situation in which there are only a few sellers producing homogeneous or differentiated products. It is a competition among the few because only a few big firms will be producing and competing in the markets. Oligopoly arises due to the following reasons: large capital requirements, economies of scale, aggressive entrepreneurs, patent rights, mergers, possession of some essential resources, and so on. Features of oligopoly are there will be only few sellers, homogeneous or differentiated products, independence of firms, price rigidity. Under oligopoly, activities of all firms are independent. Element of monopoly: in monopolistic market there are only a few firms. And the next point is excessive expenditure on advertisement. Each firm does not change its price, and the only way to increase the sale is heavy advertisement. Uncertainty of demand curve. Under oligopoly, a firm cannot forecast its demand or revenue curve. This is because it is very difficult to forecast whether competitors will change their policies or not.